Good evening, all dear doctors. Welcome you to the interview training program. We will be starting shortly. വിജയൻ സാർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
A very warm good evening to each and every one of you. I extend a hearty welcome to the interview training program for NAM Medical Officer 2024. Let's all begin this program. Let us begin this program with a silent prayer in remembrance to our great visionary and master, Dr. Samuel Hahnemann. Thank you, one and all. IHMA begins this interview training program by congratulating all the aspirants shortlisted for the post of NAM Medical Officer, Homeopathy. As you all know, IHMA stands as the beacon of excellence in the field of homeopathy in India and beyond, with chapters spanning the major cities and even reaching the UAE. At IHMA, we hold a vision close to our hearts, the global acceptance of homeopathy. We are committed to leveraging the inherent strength of homeopathy to provide safe, effective, and affordable healthcare for the well-being of humanity. Under the astute leadership of Dr. Jibil P., our esteemed director of the School of Homeopathy, IHME, the academic wing of IHME stands as a testament to our dedication to nurturing and honing the talents of aspiring homeopathic practitioners. We have launched NEET 2024, which is NAM exam aimed training, a meticulously designed 3-month program commenced in February with the goal of preparing participants for the upcoming exam of National Ayush Mission. Throughout these months, we have diligently conducted 10 comprehensive exams, ensuring thorough preparation and understanding of the theoretical aspects. Now that we have successfully completed the theory exams, it's the time to shift our focus to honing the essential interview skills required for excellence. The interview stage is crucial as it allows candidates to showcase their knowledge, expertise, and suitability for the role of NAM Medical Officer. During this phase of the training program, we will provide you with insights, techniques, and practice sessions to help you excel in your interviews. From communication skills to critical thinking and problem-solving abilities, we aim to equip you with all the tools necessary to confidently navigate the interview process and emerge. Let us approach this phase of the training with enthusiasm and dedication, knowing that with the right preparation and guidance, we can achieve our goals and secure success in the NAM exam. Without further ado, let us usher in this momentous occasion. As the host of this program today, I welcome Dr. Muhammad Shamim, State President, IHMA Kerala. Our speakers of today, Dr. T.K. Vijayan and Dr. Rajikumar R. SOH Director, Dr. Jibil P. State DICE dignitaries, Dr. Ladadi, Dr. Debu CS, and all the dignitaries who are graced with their presence on this occasion. I welcome all our delegates and National Ayush Mission Medical Officer aspirants to this program. Now, it's my honor to call upon Dr. Shamim, State President, for the official inauguration of the program. Your presence adds prestige and significance to this event. Over to you, sir. ഹലോ Dr. Shah. Yeah. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട SOH ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജിബിൽ,
മറ്റ് SOH ടീമംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് നാം എക്സാമിന്റെ നാം ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ, ഡോക്ടർ രജികുമാർ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, IHMA SOHന്റെ കീഴിൽ ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ നാം എക്സാം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് കാലിക്കറ്റും കോട്ടയത്തും വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മളത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനും നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത്. IHMA ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടുതൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് IHMA കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം തന്നെ നമ്മൾ മാർച്ച് 8-നും 10-നായിട്ട് കേരളത്തിലെ 6 ജയിലുകൾ നമ്മളെ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. വളരെ നല്ല ഒരു ഇമ്പാക്ട്, വളരെ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് മാത്രം എല്ലാ പരിപാടിക്കും നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരുടെ സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് കമ്മിറ്റികൾക്കെല്ലാം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ് SOHന്, പ്രത്യേകിച്ച് ജിബിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള SOHന്, ഡോക്ടർ ജിബിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ദീപു, ഡോക്ടർ തസ്നീം, ഡോക്ടർ സിമി തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വിജയൻ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ IHMAയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രജികുമാർ സാറും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ്. വേറെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏപ്രിൽ 28-ാം തീയതി കണ്ണൂർ കൃഷ്ണ ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് IHMAയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് വരുന്നത്. ഡോക്ടർ പദ്നാസ് ഹുംറാൻ വാലയാണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ റൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും, എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആദരവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ അധികം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. SOHന്റെ ഈ ഒരു നാം മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, Shamim Doctor. That was a graceful inauguration. Now, without waiting anymore, I welcome Dr. T.K. Vijayan sir, Vice Principal, Government Homeopathic Medical College, Trivandrum, for the initial speech today, how to get ready for the interview for NAM Medical Officer. I take this honor to invite you, sir, our dear anatomy professor from Government Homeopathic Medical College, Trivandrum. Welcome, sir. ഹലോ, sir, കേൾക്കാം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. താങ്ക് യു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ഓക്കെ. IHMA വളരെ നല്ല 2 പ്രോഗ്രാമാണ് നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2-നകത്തും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. മീൻസ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ കോഴിക്കോടും കോട്ടയത്തും, കോഴിക്കോട് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, കോട്ടയത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും ഞാനുണ്ട്. അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാനും പങ്കെടുക്കാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് IHMAയോട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന് എല്ലാവരും അവർക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് പോകുന്ന ഓഫീസറാകാൻ പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുണകരമായ, അതായത് ഓരോ അവർക്ക് ക്ലാസ്സോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതിൽ ഗുണകരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നു, ബുക്ക് വായിക്കുന്നു, ഓരോന്നും ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ്സാണ്. ഇപ്പം നാമിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാമിനെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഇപ്പം രജികുമാറുണ്ട്. കൃത്യമായും രജികുമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ PSCയുടെ ആണെങ്കിലും ബാക്കി ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടൈംസിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. നാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡോക്ടർ രജികുമാർ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഇന്റർവ്യൂ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറി ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആ റൂമിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി 3 തരം ഇവാലുവേഷനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇവാലുവേഷൻ, അപ്പിയറൻസ്, ദെൻ ആൻസറിങ്. പേഴ്സണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, ഈ അപ്പിയറിംഗിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മാനേഴ്സ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരുടേതായ ഓരോ രീതികളുണ്ടാവും. ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്റർവ്യൂ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. മേ ഐ കമ്മിൻ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുക. അങ്ങനെ എസ് കമ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു. അകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 2 or 3 ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഒറ്റ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം, അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. അവർ തന്നെ പറയും ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ PSCക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ആ സീറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. ആ ടേബിൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പേനയോ പുസ്തകങ്ങളോ അതല്ലാണ്ട് അവിടെ വെക്കുക, എന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ആ അപ്പിയറൻസിൽ അവർ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡ്രസ് കോഡൊന്നും അത്ര ഒരു പ്രശ്നം, എന്നാലും നീറ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് കളറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവല്ലോ, നമ്മൾ സേഫ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ധരിച്ചു പോകും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റു രീതികളൊന്നും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഒരു 3 പേരുണ്ടാവും മിനിമം. PSCക്ക് 3 പേരാണ്. നാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മിക്കവാറും 3 പേരായിരിക്കും. 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിടാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ 3 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ PSCയിലാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് 3 പേരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 4 പേരുണ്ടാവും. 4 പേരുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ 2 PSC മെമ്പറും ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടും ഒരു നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ട് ഉണ്ടോ? സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടാണ് മിക്കവാറും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. PSCന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, PSC മെമ്പേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ അല്ലെ ഡയറക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളുണ്ടാവാം.
നാമിന്റെ ആണെങ്കിൽ നാമിന്റെ ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ്. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ആ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ ഒരു ഏറ്റവും സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും. PSC മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ PSC മെമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള നാമിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നാമിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അതായിരിക്കും അദ്ദേഹമായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുക. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹം സാർ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ ചോദിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ആദ്യം നമ്മളുടെ പേര്, നമ്മളുടെ ഒരു CV ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പേര്, നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തേക്കുന്ന ഡിഗ്രി, PG, വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരൻസ്, മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അഡ്രസ്, നമ്മൾ ഇത്ര ആയിരിക്കുമല്ലോ പറയുക. ഇത്രയുമാണ് പറയേണ്ടത്. കൃത്യമായിട്ടും ഇത്രയും തന്നെ പറയണം. അതിൽ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ പേര്, നമ്മളുടെ പഠിച്ച സ്ഥലം, പഠിച്ച ഡിഗ്രികൾ, എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഏതാ ജില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്താം. കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്ര നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ്, എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് അവിടെ അവരുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോം ഉണ്ടാവും, ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ആ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ആ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നത്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്, ആ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയാണ്, അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആരാണ്, അങ്ങനെ അല്ലെ ഹോമിയോപ്പതി എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. നാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നാമിനെ കുറിച്ച്, നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്, നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും സെൻട്രൽ ലെവലിലും ഒക്കെ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ. രണ്ടാമത് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ, ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം. ഐരാണിമുട്ടത്താണ് ഹോമിയോ കോളേജ്, ഐരാണിമുട്ടത്താണ് പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന ഐരാണിമുട്ടത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐരാണിമുട്ടം എവിടെയാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മുൻകാല ചരിത്രം എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ, അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐരാണിമുട്ടത്തെ പ്രത്യേക ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഐരാണിമുട്ടത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളേജിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തെ, കോട്ടയം, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സൗത്ത് ഏരിയയിലെല്ലാം ഒരു ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു അലോപ്പതി CD ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. CD ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ CD ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ CD ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഒരു 8-10 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വന്നതിന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാണ് CD ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ ആ CD ഹോസ്പിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു CD ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
പിന്നെ അതിനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ അല്ലെ ആ ഒരു ആഴ്ചത്തെ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ന്യൂസുകളും അങ്ങനെയുള്ള അത് ഹെൽത്ത് സംബന്ധമായ പ്രധാന ന്യൂസുകളും ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഹെൽത്ത് സംബന്ധമായ പ്രധാന ന്യൂസുകളും എവിടെയാണ്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം എന്നുള്ളതൊരു കാര്യം, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പറയുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ, ഏത് വകുപ്പിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിനാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനുള്ള മറുപടികൾ കൊടുക്കാവൂ, അല്ലെ അത് പറയാവൂ. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും MD കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീസിസ് ചോദിച്ചോളെ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീസിസ്, ആ തീസിസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ തീസിസ് എന്താണ്, നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് ആണ് ചിലപ്പോൾ തീസിസ്, MD കഴിഞ്ഞവർക്ക് തീസിസ് എന്താണ്, തീസിസ് എടുത്തത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, എന്താ തീസിസ് എന്താണ്, അതപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ കാര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ഇതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇത് മൊത്തം PSC ഇന്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിൽ 20 മാർക്കാണുള്ളത്. നാമിന് എത്ര മാർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. PSC ഇന്റർവ്യൂവിന് 20 മാർക്കാണുള്ളത്. ഏറ്റവും നല്ല പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാർക്ക് 13, 14 അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറില്ല. അതിൽ തന്നെ 2, 3 മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഇത്തരം പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൻസേഴ്സിനാണ്. ആ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ 2, 3 മാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഒന്നും പറയാത്ത ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് 7 മാർക്കാണ്. ആ 7 മാർക്ക് ഒന്നും പറയാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് സബ്ജക്ട് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പിയർ ചെയ്തു, ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് 7 മാർക്ക്. പിന്നെ ആ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ 8, 9 മാർക്ക് വരെ ആവാം, 10 മാർക്ക് വരെ ആവാം. അടുത്തത് സബ്ജക്റ്റിനുള്ള മാർക്കാണ്. സബ്ജക്റ്റിനുള്ള മാർക്ക് 3 മാർക്കാണ്. ആ 3 മാർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരും. അങ്ങനെ 13, 14 മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു 6, 7 മാർക്ക് വരെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടി വരും. ഞാനിപ്പോ അപ്പിയർ ചെയ്തു, എനിക്ക് വേറൊരു ജോലിയുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ജസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് 7 മാർക്കായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതും, എൻ്റെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും, അതിന്റെ ആൻസറിങ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പം ആ 3 കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സബ്ജക്ട് നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് 10 മാർക്ക് വരെ കിട്ടും. സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നതാണ് അടുത്ത ഏരിയ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസറിങ്, അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ, എല്ലാം നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. മലയാളത്തിൽ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ചില ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും, മലയാളം അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും ആവാം. അവര് അല്ലെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഞാൻ പറയുന്നത്, മേ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആയിക്കോളാൻ പറയും, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാവാം, മലയാളത്തിലാവാം, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ട് നിന്ന്, കംഫർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവൂ, അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാവൂ. കംഫർട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആണെന്ന്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് അറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സബ്ജക്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, യെസ് സർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ.
അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ 3 മാർക്ക്. ഈ 3 മാർക്ക് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി സബ്ജക്റ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 മാർക്ക് വരും. അത് നിങ്ങളുടെ ഈ 1, 2 മാർക്കൊക്കെ ആണ് കൃത്യമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും മാക്സിമം മാർക്ക് തന്നെ ലഭിക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസറിങ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് PSC മെമ്പർ ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ PSC മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന 3 പേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജ് ഉള്ളവരാകാം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയ ഉണ്ടോ. PSCക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ PSC മെമ്പർ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ചിലപ്പം ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ല പൊളിറ്റിക്സോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2 അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം PSC മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത്. ഞാൻ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നാമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരായിരിക്കും 3 പേരിരിക്കുക, 3 4 പേരിരിക്കുക. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവര് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് PSC മെമ്പർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി? ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി? അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണ്. ആ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ PSC ചിലപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ PSC മെമ്പർ അല്ലെ വേറെ മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികളാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഏരിയ അത് ജനറൽ നോളജ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഈ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. അത് ഒരു പ്രൈമറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള രീതിയിൽ, സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രൈമറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹോമിയോപ്പതി എന്തെന്നറിയാതെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് നമുക്കിരിക്കാൻ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലും അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയാൻ മേലാതെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു, പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. അതൊരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി, എങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി, എന്തൊക്കെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ആ രീതിയിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനോളജി പഠിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അവർക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ ആർക്കും ചോദിക്കാവുന്നത്, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല. എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ആർക്കും വേണം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ വരുന്ന മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നല്ലോ, കൊറോണയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ്, കോവിഡിൽ എന്തൊക്കെ മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തത്? മറ്റ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസമുണ്ട്, ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയ്ക്ക് ലീഡിങ് മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് റെപ്പറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ PSC മെമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടിനോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്കും ഹോമിയോപ്പതി അല്ലാത്ത ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ളവർക്കും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ PSCയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ PSCയിൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ്. നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഇതായിരുന്നു PSC മെമ്പർ അയാൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അയാൾ ഡോക്ടറായിരുന്നു, അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്. അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു: ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു? അതപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മയുണ്ട്, രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, പകല് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മരുന്നാണ് എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാമോ? ഹലോ, ഹലോ. യെസ് സർ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻസർ ഞാൻ Okay. റീഡ് ചെയ്യാം. ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല. അല്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. റെഡ്യൂസ് പ്ലീസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി. അല്ല, എഴുതേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മോർണിംഗ് കൊടുത്തായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഉറക്കം പറ്റില്ല. We need to find the reasons for insomnia. ഡിയർ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ കാണുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ സൈനോ ചെറിയാൻ നാർക്കോലെപ്സി ഒപ്പിയം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ തന്നെ കുറെ ആൻസർ അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. കോക്കുലസ് നാട്രമൂർ. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം, എന്തൊക്കെ മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കേസ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ട്രിക്ക്. നമ്മൾ ഏജ്, സെക്സ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരിക. ഒക്കുപ്പേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ ഒക്കുപ്പേഷൻ ഒരു നൈറ്റ് വാച്ചറാണ്. അപ്പൊ ആ നൈറ്റ് വാച്ചർക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, പകൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അയാൾ കിടന്നുറങ്ങും. ഇതായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്ന ട്രിക്ക്. ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആൻസറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് ആൻസറും പറയാം, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ വിജയം. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം. ഈ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സർ അങ്ങനെ കേസ് ഒരു രോഗി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ കേസ് എടുക്കും. ആ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കേസിന്റെ ബേസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, ബേസിക് വാല്യൂസ്, ബേസ് ഡാറ്റാസ്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏജ്, സെക്സ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഏജ് എത്രയായി ചോദിച്ചു, സെക്സ്, പിന്നെ അഡ്രസ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ. പറയുമ്പോൾ ഒക്കുപ്പേഷനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കുപ്പേഷൻ ഒരു വാച്ചർ, നൈറ്റ് വാച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യമില്ല. അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ, രാത്രി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം. അപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി, അതായത് കേസ് ടേക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ ആണോ, അത് അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് ചോദിച്ചത്, അത് കേസ് ടേക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്. അല്ലാതെ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു, എന്ത് മെഡിസിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കേസ് ടേക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആണോ, ഇതറിയാനായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ.
അത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാം, അലോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ള ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ ചെയ്താൽ ആ ഒരൊറ്റ ആൻസറിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ മാർക്ക് നല്ലൊരു, അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ആൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്, കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റു പലരും ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി? അതായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി? അപ്പൊ കുറെ ഏരിയ നമുക്ക് പറയാം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൻഡിക്സ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ടോ വരെ പറയാം. ഒരു സയൻസ് മാഗസിനകത്ത് 17 വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലിറ്റിൽ ടോ ആണ്. ലിറ്റിൽ ടോ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതും വെസ്റ്റീജിയലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സയൻസ് മാഗസിൻ എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ പറയാം. അത് പറയുന്നതല്ല അതിനകത്തെ കാര്യം. എന്താണ് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. വാട്ട് ആർ ദ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1-2 അപ്പൻഡിക്സ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിലും നല്ലത് അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൻസർ ട്രിക്കിയാണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെയും ആ പ്രസ്തുത ഓർഗന്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ബ്രെയിനിലാണ് മാമിലറി ബോഡീസ് ഒക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മാമിലറി ബോഡീസ് ഒക്കെ വെസ്റ്റീജിയലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ മാമിലറി ബോഡീസ് വേണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻ വി ഡിഡിന്റ് നോ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ടിൽ നൗ. വി കൺസിഡർഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെസ്റ്റീജിയൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെസ്റ്റീജിയൽ അല്ല, അതിന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ല നേരത്തെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുവരെയും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. വി കൺസിഡർഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെസ്റ്റീജിയൽ. എക്സാമ്പിൾ അപ്പൻഡിക്സ്. അപ്പൊ ആൻസർ പോകുന്ന വഴി നോക്കുക. ജസ്റ്റ് അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് the organ which we didn't know its function till now is considered as vestigial. Example appendix. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിങ്ങിന്റെ ആ മോഡ്, നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ആൻസറിങ് ആണ് അവർ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, നമ്മൾ 21 21 വിട്ടുപോയി, 20 വിട്ടുപോയി, ഒരെണ്ണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരെണ്ണേ നമുക്കറിയാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ഓർഗൻ, എന്താണ് വെസ്റ്റീജിയൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ ആൻസറിങ്ങിന്റെ. ഇത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റിന്റെ വേറൊരു പാർട്ടാണ്. ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഈ ആൻസറിങ് നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ, കൃത്യമായി നമുക്കെല്ലാം ഒന്നും അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ വേറൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഈ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അറിയത്തില്ല. ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ 10-11 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10-21 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അറിയത്തില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത്, വാട്ട് ആർ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകാം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, മാർക്കും അതുപോലെ ലഭ്യമാകും. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് കൃത്യമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. ആദ്യം പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ ആൻസറിങ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പേഴ്സണൽ ആൻസറിങ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മാർക്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള മാർക്കുകൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മാർക്ക് തന്നെ വരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള മാർക്ക് ഒരു 3 മാർക്ക് കിട്ടും. അത് 10-13 മാർക്ക് വരെ മാക്സിമം ലഭിക്കും. 3-4 മാർക്ക് അതിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കാണ് എപ്പോഴും ഡിസിസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ റാങ്കിനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ മാർക്കായിരിക്കും. ഈ റാങ്കിനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ, എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം, ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആൻസറിങ്. ഇനി പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത്
ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൗഡറായിട്ട് തന്നെ പറയണം. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന 4 പേർക്കും ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉറക്കെ തന്നെ ആ ആൻസർ പറയണം. ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ വിസ വയ്ക്കും, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അന്നൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അത് ഹനുമാൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ, ഹനുമാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. കൃത്യമായി മുഴുവൻ പേര് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രെഡറിക് സാമുവൽ ഹനുമാൻ ഇത്രയും തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഹനുമാൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്. അത് അവരെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആണാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വീണ ജോർജ്. അപ്പൊ വീണ ജോർജ് നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ശ്രീ കൂട്ടിയോ ശ്രീമതി കൂട്ടിയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബഹുമാനത്തോടെ വേണം പറയാൻ. അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആൻസറിങ്ങിന്റെ. അപ്പൊ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഹോമിയോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഹനുമാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. അച്ഛനും പിന്നെ ചോദിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ അതുപോലെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ട്യൂബർക്കുലോസിന് എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കും? ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വിത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സിവിയർ ശ്വാസം മുട്ടലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കേസിന് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എക്സാക്ട് അങ്ങനെയാണ് കേസ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമാണ്. എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ, ചാറ്റ് ചെയ്തോളൂ. Arsalb, Arsiod, phosphorus, Arsiod, and the ഓക്കെ സോ മനി ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ നൈസ് ഓക്കെ Ionia. ഓക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മെഡിസിൻ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത ആ പേഷ്യന്റ് ആ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി അത് പുറത്താരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറിനകം നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ട്യൂബർക്കുലോസിസ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് നമുക്കെന്നല്ല, മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന് ആർക്കാണെങ്കിലും അത് നോട്ടബിൾ ഡിസീസാണ്. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. അത് നമ്മൾ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. അത് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസാണ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ട, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ഒഫീഷ്യലിനെ അറിയിക്കുകയും അത് സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ. അല്ല, നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മരുന്ന് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇന്നയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസാണ്. ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ്? ആ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ രീതികളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത്. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് പോലെ അനേകം ഡിസീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസിനെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഇപ്പം മാത്രമൊന്നുമല്ല, പുതിയ ആരോഗ്യ ബില്ല് വന്നത് അല്ല, അതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ചോ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചോ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹയർ ഒഫീഷ്യലിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളതിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ സാർ ഇറ്റ്സ് എ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ്, വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു ദ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മരുന്നിന്റെ പേര്
മരുന്നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ആ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒന്നിന്റെ വഴികളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നോട്ടിഫൈഡ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടിഫൈബിൾ ഡിസീസ്? ആ നോട്ടിഫൈഡ് ഡിസീസിന് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹയർ ഒഫീഷ്യനെ അറിയിക്കണം. മരുന്ന് കൊടുക്കാം നോക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഹയർ ഒഫീഷ്യനെ അറിയിച്ചിട്ട് വേണം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അത് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട TB-ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അത് തിരിച്ചങ്ങനെ തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആരോഗ്യ ബില്ലിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുമായ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായി അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. റെജികുമാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂയെ കുറിച്ച് റെജികുമാറിന് പറയാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോസാം. ഓക്കെ. തൻസീം യൂട്യൂബും കൂടെ നോക്കണേ ലൈവ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗനോൺ അഫോറിസം ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അഫോറിസം ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആളുടെ ഒരു രീതി വരും. എന്തെങ്കിലും 1-2 അഫോറിസംസ് ചോദിക്കാം. അല്ലെ ചിലപ്പോ അഫോറിസം ആയിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല. 9th അഫോറിസത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അഫോറിസം എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, അത്രമാത്രമൊക്കെ ചോദിക്കാം. അഫോറിസം എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് പറയണമെന്നില്ല. 9th വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഏത് അഫോറിസത്തിലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ അഫോറിസം ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അഫോറിസത്തിന്റെ കൃത്യമായി എന്താണ് അഫോറിസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല. ഏത് അഫോറിസത്തിലാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കാം. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. ഡോക്ടർ അറ്റു ജോയ് ചോദിക്കുന്നത് വൈറൽ ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? വൈറൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറൽ ഡിസീസ് എല്ലാം നോട്ടിഫൈബിൾ അല്ല. നോട്ടിഫൈബിൾ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. വൈറൽ ഡിസീസ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കും. ആ കേസ് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കും. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആദ്യം നമ്മളുണ്ടോ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യും? ഇത് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യും? അങ്ങനെ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംറ്റം വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ അത് നോട്ടിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യും, ഹയർ ഒഫീഷ്യലിനെ അറിയിക്കും. നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കേസ് എടുക്കും. അത് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നോട്ടിഫയബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയണം. നോട്ടിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഒഫീഷ്യലിനെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. അല്ലാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. അത് തന്നെ എന്റെ ആൻസർ. ഷഹനാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂവിന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? യെസ്, ഷുവർ. വിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറിച്ചില്ല. നമുക്ക് അപരിചിതരായ 3-4 പേരായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ പരിചിതരായിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷിംഗ് ആണല്ലോ, അത് വേണമല്ലോ, അത് മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ റീസെന്റ് അച്ഛൻ എന്താ ജോലി അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു. അച്ഛൻ എന്താണ് ജോലി? അച്ഛൻ ടീച്ചറാണ്. അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ്. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് വൈഫ് ഇപ്പൊ പോയി. ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ഹോം മേക്കർ, അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാവൂ. ഹൗസ് വൈഫ്. അച്ഛൻ എന്താണ് ജോലി? അച്ഛൻ ടീച്ചറാണ്. അല്ലെ അച്ഛന് ബിസിനസ്സാണ്. അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക. സർ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് MM-ലെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. MM-ലെ മെറ്റേ പിടിക്കുകയല്ലയോ?
ഹലോ, അതെ സാർ അതെ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുക. എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ബ്രോങ്കൽ ആസ്മ, അല്ല ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് അതുപോലുള്ള ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് താല്പര്യമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഏത് ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതൽ, അല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പെത്തോളജി ആണോ, അങ്ങനെ അല്ല ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആണോ, ഏതൊക്കെ ചിലപ്പം ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചില ഏരിയയിൽ നല്ല കഴിവ് തെളിയിച്ചവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സർ, എൻ്റെ അടുത്ത് നാമിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് NRHMന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് അറ്റു ജോയിൻ ആണ് കേട്ടോ സർ. Yes. തൂജ നമ്മള് വാട്സിന് എങ്ങനെയാ റിപ്പീറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചത്. തൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പീറ്റീഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തൂജ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തൂജ കൊടുക്കുക? തൂജ ഞാൻ വാട്സൺ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാർ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ അല്ല വേണ്ട, തൂജ കൊടുക്കണ്ട, വേണ്ട, വേറൊരു മെഡിസിൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ പനിക്ക് ബ്രയോണിയ, വേണ്ട, വേറെ അസുഖം ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നു പനി കൊണ്ടുവന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക? ബ്രയോണിയ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയോ? സിംറ്റം ടോട്ടാലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. യെസ്, അതിന്റെ പറയുന്നേ. വാട്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പറയുന്നത് വാട്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് മാത്രമല്ലോ വാട്സ്. നമ്മൾ പക്ഷേ ആ രീതിയിലല്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യം അല്ലല്ലോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. സർ, വി ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ മെഡിസിൻസ്, എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെയിലി 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തിയറിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നു. ആ സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാ മെഡിസിനും ഒരുപോലെ. അത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസിന് ഒരു രീതിയിൽ, ക്രോണിക് ഡിസീസിന് ഒരു രീതിയിൽ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ തൂജ വാട്സിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന്, തൂജ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്, വാട്സിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആ വാട്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിങ്ങിലാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. തൂജ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ആ തൂജ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, വാട്സിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാക്കിയത്. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തൂജ, സർ ഞങ്ങൾ തൂജ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻ, അത് നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇന്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വാട്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വാട്സ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോപ്പതി രീതി ഇങ്ങനെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അവർ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരത് ചോദിച്ചത്. അല്ലെ അതിന് ആ രീതിയിലാണ് അലോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഡോസ് ഉണ്ടല്ലോ, 6 മണിക്കൂർ 12 മണിക്കൂർ ഒരെണ്ണം, അല്ലെ, BD ഉണ്ട്, ആ രീതിയിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. TDS ഉണ്ട്, ആ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവർ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ പക്ഷെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയേണ്ടി വന്നത്. തൂജയുടെ മാത്രമല്ല ഏത് മെഡിസിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മളെ മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ചാണ്. ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സർ, ഡോക്ടർ ദീപ ഇല്ല, ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സർ, മേ സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം? ഐ എം കംഫർട്ട് വിത്ത് മലയാളം. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്, അങ്ങനെ പറയും. അത് നമ്മളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്. മലയാളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളം പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം ചോദിക്കുക, സാർ എനിക്ക് മലയാളമാണ് കുറച്ച് കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നുക, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ
യെസ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. അതായിരിക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള ആൻസർ. നോ പ്രോബ്ലം. ആൻസേഴ്സ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണോ എന്ന് ഡോക്ടർ ദീപ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഒരിക്കലും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യരുത്. എലാബറേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും എലാബറേറ്റഡ് ആവരുത്. കൺസൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയുക. എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ആൻസർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർ അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്പാൻഡ് ആൻസർ കൊടുക്കരുത്. ഇന്റർവ്യൂ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയണോ എന്ന് ഷഹന എയു ചോദിക്കും. ഇന്റർവ്യൂ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ഇന്റർവ്യൂ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഓൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാലോ. അല്ല വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ അന്ന് വിഷ് ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ നൗ. ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ. പോകുന്നില്ല. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫോർമാറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Thank you so much, sir. Thank you all our delegates for actively participating. നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട്. സാറിന്റെ ഒരുപാട് വളരെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സാർ ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് മെഡിസിൻ ചോദിച്ചാൽ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഹോമിയോപ്പതി? എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് അത് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസിനകത്തുള്ളതാണല്ലോ. എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് എല്ലാം നോട്ടിഫയബിൾ അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മീസൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നോട്ടിഫയബിൾ മീസൽസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നോട്ടിഫയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ ബില്ലിനകത്ത്. എനിവേ ആ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. ആ പുതിയ ആരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ആരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് വായിച്ചിട്ട് പോവുക. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time with us. നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഈ വന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും IHMയുടെ പേരിലും സാറിന് വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. Now I would like to invite our second speaker for today, Dr. Rajukumar R. I take this opportunity, sir, welcome you. നമ്മുടെ സ്വന്തം പത്തനംതിട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രജികുമാർ സാറിന് വലിയൊരു വെൽക്കം തന്നെയാണ്. സർ നാഷണൽ എക്സ്റ്റേണൽ അസസർ NQAS ആൻഡ് ലക്ഷ്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സർ കറന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവീനർ അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാസ് മീഡിയ സെൽ ഹോമിയോപ്പതി, സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കേരള, NABH empaneled external assessor for Ayush at Quality Council of India, and former state program manager at നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ കേരള. നാമിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിട്ട് സർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോമർ കൺസൾട്ടന്റ് ആയുഷ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റംസ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആൻഡ് ഫോമർ ട്യൂട്ടർ അറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. Now presently at GHD Pallikal, Pathanamthitta. Welcome you, sir. Thank you, Tasneem. Shall I continue? Yes, sir. Okay. So, good evening, friends. I know it's indeed a difficult situation for you when you're facing an interview. I don't know how many of you have actually interview like tomorrow or day after tomorrow in the coming 1 or 2 days. Most of you will be attending the National Ayush Mission interview that will be conducted for the medical officer post in different districts. So I hope I'm able to convey you something regarding what can be the possible process of interview, as well as I saw you asking many questions, especially our experienced Vijayan sir was answering the questions, especially what are the types of questions, what are the expected questions. So I saw your questions as well. So I'll be roughly touching on what will be the process and what are your expectations, and how can you meet the expectations of the interviewer, or rather who is going to give you the job as a job seeker, how you are going to present before your job provider,
or rather the authorities who are going to induce you into the profession. Okay. So I'm just sharing my slide. Wait for me. I hope the slide is visible to all of you. Tasneem, can you just confirm? Yes, sir. It is visible. Okay. Okay. Thank you. So, how to face interviews effectively? See, I hope at least all of you might have attended at least one interview. Which is the first interview that you have attended? Can somebody tell? The first interview. You can put in chat also. The first interview that you have attended. Yes, exactly. Maria has given an answer that it's a Viva. Yeah. So anywhere across the country, wherever you are going for a interview, you are having some pre-exposure. You are having some like what is going to be the modus operandi of any questionnaire or rather any interview, because at least you have attended some almost around 40 to 50 Viva or say, or rather more than that during your BHMS period itself. And if you have gone for MD, definitely you will be having more number of interviews as well. So all along, and most of you might have started your education also with some interview, because nowadays we have interview even for LKG classes, even for first standard, and even for preschool. So interview is not a new thing. All of you are aware about what is going to be an interview. In fact, my first interview was, if I remember, my first interview was in 1988, 89. So you'll be wondering what was that interview. It was my interview for the admission to 5th standard. So I was studying in a school in Trivandrum. So I wanted to switch over to a new school, which is offering higher secondary education and high schooling. So my first interview, in fact, was an interview in the 5th standard. That is admission for 5th standard. And still I remember the interview because it was, all of you may be aware that any new process that you are going to have will definitely, because the first Viva you might have attended, whether it is in the anatomy, pathology, sorry, it may not be pathology, but anatomy, physiology, whatever in your first year subjects, or even the first interview that you have attended even before entering BHMS course, you might have attended several interviews. So what can be the questions that can be asked by the interview? That will be our first question. And how to present before the interview. So I think in these areas, Vijayan sir has done a wonderful job by giving you what are the requisite guidelines, what is to be done, what should not be done. So the do's and don'ts, everything sir has given. Now my intention is to just give you what can be the process in terms of a NAM interview. Now, if you ask me how to win an interview, or rather how to win an exam, my answer is simple, and you made me knowing what is the answer. It is just inspire and perspire. So you get inspired by what you are going to do or what you are going to grab, and you perspire for that. It's as simple as that. But of course, you all know that it's very simple to say and it's very difficult to practice. So as Dr. Thomas Alva Edison, he has put, it is any genius or any success is 99% perspiration and it is 1% inspiration. Now, if you go by the systematic format by which you have to attend an interview, of course, the first and foremost thing will be to have an idea of what is the job that you are going to get, or what is the company in which you are going to work. Rather, what is the organization or what is the institution you are going to work with. So that's very important, and that's the key thing that will actually guide you. What will be the process of interview and what will be the expected questions. So that is the first and most important tip. Most of these points are already covered by Vijayan sir, so I am not going into the details.
Second, practice your answers to common interview questions. So we'll discuss some common interview questions as well. Study the job description if you are given a job description, but if there is no job description and only the name of the post, like in this case, if it is mentioned as medical officer, because your job description may vary depending on which project you are assigned or whether you are selected in an institution or you are going to work in an outreach project, it may differ. And you have to answer questions with a simple method, which is called start method. So it's not going to be like in detail, but this thing, research the company which you are going to work with. That is very important. So I'll be focusing on that point. The other points being, you have to recruit a friend to practice answering questions. That can be done. Be prepared with examples of your work, like if you have started practice and if you have been running your private clinic or working in a firm for several, say at least for 3 to 5 years, definitely the interviewer can ask you what are the conditions that you have come across, what in according to your concept is the best scope for homeopathy, or is homeopathy able to cure or and manage every disease that is known to mankind? So these are the general questions that can be asked even by a person who is outside homeopathy, like Vijay sir was mentioning. Any subject expert outside homeopathy can also ask these questions. And plan your interview at before the night. See, if you are having interview tomorrow, I would definitely suggest you to be calm and be prepared for the interview, so that you won't leave anything that is necessary, document that is to be carried, and any important preparation that you are missing, you can do it now. Because don't work overnight and go for the interview with an exhausted situation, or you may be exhausted because of travel or many other reason, and you may be even in a physically unwell situation. You may be in a mentally unwell situation, like because of tension, emotionally unstable situation also. So many of these things can happen, but understand that this is not the last thing. This is not the last resort. You have plenty of options, so don't worry. Do your level best. You can go for the interview just like that. Prepare some smart questions for your interviews, like, but don't ask questions unless you feel that it is comfortable, because some interviewers may not at all like you posing a question back to them, like, so what you exactly meant with that question. They may not be comfortable, so make sure that if they are comfortable, definitely you can clarify your questions, or you can give you can question back them, like, can you specify the question, can you please elaborate the question, because I didn't get. These things are possible, no issue. And definitely you have to keep necessary documents as prescribed by any interview firm. So if there is a certificate that need to be produced, keep it. If there is a hall ticket, keep it. If there is some published works of you, definitely you should carry that. I have seen persons coming for interview with one huge bundle of things, like their dissertation, thesis, published works, everything. So don't go like that. But if you are having some important key things like your dissertation or your thesis, it's not unworthy to carry. You can definitely carry. Please have your small notepad, your small pen, and don't ask if at all there needs to be some signature to be put on the paper kept before the interviewer. Definitely, you should carry a pen. You can't ask the interviewer for the pen. So these things, don't forget. Take things necessarily inside, and always switch off your mobiles or keep your mobiles in silent mode, because there should not be any distractions. And if in some interviews they won't actually allow mobiles or smartwatches in the premises itself, so make sure that what you are going to attend for, and your answers, tie your answers back to your end accomplishment. See, this is very important. See, you can actually in a way control your interview, like you can take the questionnaire from known things to better known things of your side. Like you may be suddenly bounced by a tricky question, just like Vijay sir asked, or a difficult question which you can actually take time to understand, or you may not get time to get it digested. So you can of course take the interviewer to some related things which you know and which you can further explain.
And sometimes interviewers may not be happy with that. They will just tell you, don't go to that area, just focus on this point and answer that. In that case only you can't, but otherwise you are free, you can do. But if you have the answer to the point, definitely you can answer. And but don't give an impression that you are just beating around the bush and giving some excuses or bad excuses like yesterday I was unwell, I couldn't read well. Like those silly excuses you never should make, because that gives an idea about what is your personality, and that gives a wrong notion to the employer or the job provider that you will be finding excuses in your jobs as well. So don't make such points. So now I'm coming to some points regarding the firm, like what is the interview that you are going to. Definitely, all of you should go through this website. It is essential if you are going for the interview of National Ayush Mission, because primarily you should know what is National Ayush Mission and what is it doing, what are their vision, what are their objectives. You may not be getting these questions, but it is a prerequisite. If you don't know that, definitely it will give a wrong message to the interviewer, considering that you have not done your basic necessary homework. So go through the website. There are some important details that you can find, like what are the NAM components, what is the state action plan, certain things. But you don't go and spend much time on researching all these things. Only bare minimum information is necessary. These things may be asked, so just go through that. You need not by heart, but most importantly, you have to understand that what is the mission of National Ayush Mission. It is cost-effective and equitable Ayush healthcare. So you may be stuck with these terms, effective and equitable. Effective means the provision of services should be having some effect, or it should actually address the requirement, what is it meant for. And equitable means it should not be like equally distributed among the individuals, or it should not be distributed equally among the states as well. So it means depending on the need, that is what we call equitable. So that is the difference between equity and equality. So it is not actually related to equality, but it is equity. Equity means you have to give based on requirements. Like we will be giving additional consideration, giving some additional consideration based on gender. We'll be giving some additional consideration based on the physical fitness or physical challenges, or even the mental challenges. So based on that, you have to understand that whatever services that you are giving will be based on this equitable manner. And the strengthen and preventive and promotive aspects in primary healthcare. Don't go through the details of this, but just understand that what is it meant for, vision. Now, something about the objectives also. You can go through the objectives. Primarily, it is giving some strengthening and improving of Ayush services, and they are having a holistic wellness model, and it is based on the Ayush principle. And there will be some co-location. So this word co-location may be new to you. Co-location means in our state it is not common, but in many of the other states, along with allopathy hospitals, that is modern medicine hospitals, there will be some arrangement where the same hospital will be providing Ayush services, I would say, like primary health center, community health center, or district hospitals, or even medical colleges providing, along with modern medicine, they will be providing either Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha, or naturopathy, depending on the Ayush co-location that you have. What we call it as medical pluralism, wherein all these systems will be working under one umbrella, that is in the same institution, so that it has an advantage of sharing the infrastructure, sharing the human resources, and even sharing the resources, especially like laboratory system, and even the queue management system. So there may be resources shared. So that's also an important point. So if you are asked about anything from these points, you can elaborate on what is co-location, but it may not be a question. You maybe just ask what are the visions of national action, what are the objectives. But these questions are also very rare. It may be only 10% to 20% chance. Now, you should definitely go through the website of Kerala National Ayush Mission, that is our state program management unit. They have a separate website. So go through the website, because several projects that are specifically done
or specifically managed by the National Ayush Mission in Kerala alone, that will be listed under their website. So go through the website. And of course, you should, if you get some time while you are traveling to the interview, and if you're just going through your mobile, just browsing through your mobile, just visit these website, social media handles as well. Even in Twitter, YouTube, there are a lot of information regarding the national action projects and other functions. But at least just go through the FB page, because there will be a lot of information that you can get. All these are not meant for exhaustive research. Just uh, have a quick look at the Facebook page and you can come back. Not more than 1 minute, or say maximum 5 minutes. You need not spend on any of this. And of course, since you are going for a homeopathy medical officer interview, definitely you should understand that we have a homeopathy department in Kerala, and what is the health structure or structure hierarchy that is in Kerala. We have 3 line departments, that is modern medicine, Indian systems of medicine, as well as homeopathy. And the modern medicine department is headed by the Director of Health Services. Just like that, our department is headed by the Director of Homeopathy. And also we have a principal and controlling officer, or the controlling officer of homeopathic medical education. So under our Ayush secretary, that is Muhammad Anir sir, we are having homeopathy director Dr. Vijayambika madam, as well as the controlling officer of homeopathic medical education, who will be usually the senior principal, that is our Sheila madam in Trivandrum College. And of course, who is the principal of even government college, that can also be asked. Calicut Government College principal is Vijayan sir. So just like that, how many colleges you have in homeopathy in Kerala under government sector? Under strictly government sector, it is 2 colleges. Under aided sector, it is the other 3 colleges, as well as 1 in Trivandrum, 1 in Kottayam, and the other in Ernakulam. So altogether, you are having 5 colleges under the state. But that will be a tricky question. If somebody asks you how many homeopathic medical colleges in the state, that means it is actually 6, because along with these 5 colleges, there is 1 college under Central Council for Research in Homeopathy, that is known as the National Homeopathic Research Institute in Mental Health, or NHRIMH, which was earlier known as the Central Research Institute of Homeopathy, which is located in Kurichi, Kottayam district. So if you are asked how many number of medical colleges, we can give that answer also. And if you are asked what is the number of dispensaries in Kerala, homeopathy dispensaries in Kerala, that can also be one question. Just for completion sake, I'm telling you, earlier it was 669, but with the addition of newly sanctioned 40 dispensaries, it becomes 709 dispensaries under the State Department, and almost 409 dispensaries under the NHM, National Health Mission. Under National Ayush Mission, there is no separate standalone dispensaries as of now for homeopathy. So altogether, we have the 709 plus 409 NHM dispensaries plus some 22 SC dispensaries. But you may not be asked about these numbers. Only for completion sake, I have told you like what is the number of colleges. Because if at all they want to ask you or trouble you with a figure, like a number, they can ask this. So like that. So but you must be knowing the name of our Ayush secretary and our homeopathy director as well, because the code of conduct is present. Usually there won't be any question with respect to the ministers or with respect to the political parties. But this question, invariably, you will get one question from this area. I'm sure that 95% you will get a question from this area. So understand what are the basic projects that are being run under the Department of Home. I'll just quickly tell you the names of the projects. You can just go through the website and get the details of the project, because otherwise our time will not fit into the time schedule that we are having. Seedalem is the project for the Women Child Center. That is a Women Child Center, or it is actually the gender-based project, first gender-based project for Department of Home. And so under Seedalem, what we are offering is we'll be having treatment for the women community, as well as we'll be giving legal support, rehabilitation support, psychological support. There will be a clinical psychologist. There will be a homeopathic doctor who will invariably will be a lady doctor.
and there will be, so it will be manned by almost a fully lady team, or it will be a women task force. And second project that we are discussing will be Janani. Janani is an important project of our department. In fact, it is a project which is having more visibility nowadays because of the cost-effective nature of fertility treatment. So Janani is the fertility care project. And remember, Seethalayam is the gender-based, or rather women healthcare center project. Janani is our fertility care project. And now coming to Sadgamaya. Sadgamaya is our adolescent healthcare project, because these things will be a one-liner question will be asked for you. Like Sadgamaya deals with what, or Seethalayam deals with what. These can be asked. Although you are not into the system and you are not aware about the project, if at all you have worked for some time in National Ayush Mission or National Health Mission or even National Rural Health Mission, you may be knowing something about these projects, because most of these projects have been started, say, almost 10 to 12 years back. It's almost 10 to 12 years. And only recently we have started some 1 or 2 projects that also I'll discuss. So Sadgamaya is for adolescent child health. And basically it will be treating children from 0 to 19 years, that is up to teenage, they are managing. And irrespective of the gender, whether it is a male child or female child, or even transgender, that is managed under Sadgamaya. And Sadgamaya mainly focus on behavioral management as well as learning disabilities like autism, you might have heard. So it will be the major focus of this project. Ayushman Bhava is actually managing the non-communicable disease. So if somebody asks you what is the lifestyle disease project of homeopathy department, it is just nothing but Ayushman Bhava. And don't get confused about this Ayushman Bhava and Ayushman Bharat. Ayushman Bharat is the separate project of Government of India, and Ayushman Bhava is our project of homeopathy department. Ayushman Bharat is the health insurance project, or rather the Prime Minister's Jan Arogya Yojana. It is called as PMJAY, Prime Minister Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat. So it is the project by which you might have heard that there are a lot of cards being given. Ayushman Bharat health account, Aabha cards are given, or you will be getting cashless services across the country. So that's about Ayushman. Now, Chetana is the palliative care project. Nowadays, it is called palliative care project only because Chetana was the first institution that was started in Malappuram, Mandur, after upgrading the Pura dispensary into a fully fledged cancer or palliative care hospital that is there in Malappuram, Mandur. And so Chetana is mentioning about palliative care, and REACH is all about rapid action epidemic control homeopathy. So it is basically about the communicable disease or the epidemic disease. And Punarjani is the project about de-addiction, or the treatment for substance abuse, alcoholism, smoking, all these de-addiction that is coming under Punarjani. So these are the specialty projects. You may be asked at least one question from this project, because they have to understand whether you are acquainted with the projects of homeopathy. At least you have heard about the names. They will, any interviewer can ask you this question. And there are some 1 or 2 projects that have been started recently. So if the interviewer is wants your update knowledge, they will ask this also. Like, she is the project that is started as part of the 50 years celebration of the formation of Department of Homeopathy. Department of Homeopathy was established in 1973. So year 2023 is the Golden Jubilee celebration commencement year of homeopathy. It will be, the celebration will be have started in 2023 April 10. That is our World Homeopathy Day, and it will be ending in 2024 April 10 this year. So she is nothing but sustainable health enhancement. Sustainable health enhancement, that can be asked as a updation. Sometimes that may be asked. It is also focusing on women. So you may be confused that whether, see, what is the difference between Seethalayam and she, but she is more of a comprehensive nature, and it is giving more focus to the menstrual health as well as the mental and emotional health of the women community. And there is one more project that is known as, that is actually not a project for public, but that project is known as HEART,
HEART, which is actually related with homeopathic evidence-based advanced research and training, research methodology. So it is basically a research-oriented project, and it is known as HEART, HEART. So these are the projects commonly that at least one question can be asked from this area, and you should definitely go through the website of homeopathy department as well as the social media plugins, especially the Facebook handle. Many of the projects or updates of the homeopathy department will be available in Facebook. And now, if you go into some of the details, like how you will prepare out of the box, you have to prepare for not only for this National Ayush Mission interview, definitely you have to prepare with something solid in your mind, like what will be your professional aspects, what you are going to do, whether you are going to continue a standalone practice or you are going to work in a co-located facility, as I have mentioned. You can even work in a facility outside the state also, because even in Kerala nowadays, under private sector, there are several co-located facilities wherein big brands of modern medicine hospitals, they have started Ayush branches also. And there will be network of clinics. There can be specially focused. There will be telemedicine abroad, lot of aspects. So I'm not going into the details of these things, which you can also prepare simultaneously along with your NAM interview, because I have told you that any interview is not an endpoint in itself. If you are not getting a chance, or if you are not getting selected, or if you are not getting your place in the final rankings, don't worry, because that may be an indication that there is a better opportunity for you to come in the coming days. So go through the other aspects as well, whatever things that you can do simultaneously to improve your resume, simultaneously to enrich your curriculum. Like, you can add value to your education by equipping yourselves with further degrees or further education. And you can apply for several career prospects in and around the country as well as abroad also. There are a lot of opportunities even outside the country as well. I'm not going into the details. So if you are preparing for the interview, you should definitely have the basic knowledge of all non-homeopathic subjects, like you have prepared for your written test, or even though the written test might have had only very few questions from any particular subjects, there is no syllabus for interview actually. So syllabus for interview means it can be anything you have studied in homeopathy or other allied subjects during your BHMS course, but it will be basically, because the entry criteria is BHMS, it may not be of a postgraduate type. It may not be in that much detail. So understand the basics as per your graduate syllabus. I have some specific knowledge about Materia Medica organ. Definitely, no questioner will be asking you to explain what are the classes of dynamization, or what are the classes of alcohol preparation, or what are the different sources of medicine exhaustively. But they may be giving you some questions wherein they may expect that you are comfortable with that question. So if you are given, say, 5 questions, and if you are unable to answer 4 questions, they will be thinking that, okay, then you take the simplest question. Like they'll be asking what are the principles of homeopathy. So like that, they may be coming to simpler question as well. And there can be, and don't get disheartened that I couldn't answer that toughest question, and I haven't even prepared for that toughest question, because as Vijayan sir has put, there may be some questions which are not meant for you to answer at all. They may be just, the interview may be just tricking you, or they may be just testing whether you are having some common sense, or whether you are able to attend an answer, or whether you are able to attend a question which about which you know nothing. So it's just to understand whether you are having a stability in nature while answering. So there may be questions like that, like in interviews when they ask your time starts now, and if one of the quizzer, even in quizzes they ask like, where can you find monkeys who eat man, or like cannibals, persons, where can you find?
So the answer was the answer given by the quiz team was that it may be found in Hollywood movies. So just like that, there can be questions like you will find that why this question is being asked to me because I'm not prepared, or this has no relevance to the exam that I'm going to. Sorry, not the exam, but the profession or the job that I'm going to do. It has nothing to do with this job. But there may be such questions, so don't worry. But usually 90% of questions will be expected questions from these subjects and as well as the about National Ayush Mission or the projects only. That's for sure. And prepare some quick reference short notes. Don't go through your start with your anatomy note first page and start reading this night. It is not possible. It's not needed also. Even for a theory exam or written exam also, you should not try that. You should keep some handy notes. Just go through that. And don't overwork yourself also. Keep a calm mind. Listen to some good songs, listen to some good music if you are comfortable. Otherwise, find yourself comfortable in whatever way you can so that you can keep yourself relaxed. And have a goal setting what you will do. Even the interviewer may also ask, like say after 10 years, what you find, what position you want yourself to be fit in. Like you want to be a researcher, you want to be a clinician, you want to be an administrator. In that manner, they may ask, and they'll be asking why you are here. See, if you are asked why you are here means I sincerely uh, want to do some service by getting selected through this post. So that in that manner you can answer that question. So they may even ask, do you know why this interview is conducted? So your answer is as simple as that. This interview is conducted just to shortlist persons who are already shortlisted after written test. And since there are, and they may even ask, do you know how many vacancies are there? So you can be frank enough to say that, sir, madam, I don't know what will be the number of vacancies because it is not specified. But if it is specified, like if you are attending one professor post interview or one lecture post interview for a medical college, you very well know that there is only one vacancy or two vacancy if it is explicitly mentioned. And they may even ask what is the scale of pay you will be getting, or what you expect, what will be the salary. So for this post, if they have mentioned the amount of payment that you will get, definitely you can say, especially in a medical officer interview under Public Service Commission or Union Public Service Commission, they'll be mentioning the scale of pay or your pay that you will get. So that you can mention. These are only to identify whether you have gone through the process in detail. That's only to. They don't actually expect a figure or correct number also from you. They just want to know whether you are anywhere acquainted with what is the process that is going. You should have a victory dream because you have to dream a day tomorrow or day after tomorrow, or say after 1 month, you'll be getting selected as the National Ayush Mission medical officer, and you'll be part of the system. You'll be working along with homeopathy department. You will be working along with the National Ayush Mission in some remote part of the state, whether it will be in the most northern district or whether it is in the southern district, depending on where you are located. Even if you are in the northern part and you are getting job in the um, southern part, or if you are having only district wise allotment, like you have opted for one district and you are appointed for the same district, it doesn't matter because it's all about service. So make sure that you have that dream, you have that self motivation, you have some strategic planning, like what you will be doing, how you will be answering. And in your mind, before answering the question, you can have some idea as to how I am going to answer this question. Because otherwise, if you don't take a small pause, you may jump into some mistakes, but don't make that pause stretch too long, because it should not be an art film like you are not speaking and the interviewer is waiting for your answer. It should not be like that. If you don't know the answer, just be frank enough to say, sir, madam, actually I don't know, or I haven't come across such a question, and I have not thought about that issue earlier. Like that. Make sure that you are managing the time before your preparation, and in the interview, time management is definitely done by the interviewer or the interview panel. So they will, if you are given only 5 minutes or if you are given only 7 minutes, don't
feel bad that they didn't ask much questions which I have studied, or they have asked certain questions I couldn't explain it well. Don't be bothered. Usually the interview will go with like a holistic approach. Even if you answer all question, or even if you don't answer any of the questions, there is still chance for you being selected, because they always take it as a totality, like what is your personality, what is your appearance, how you are answering, what is your emotional safety. All these things may sometimes you may get only one or two questions also, and sometimes there may not be more persons in the interview panel also. Usually there should be at least three, or at least there should be two, but it may not be like that also. So be prepared for any such situation. Use some memory aids, some mnemonics. And regarding wild guess in the interview, it is I won't suggest you to take any wild guess. Definitely, you can take a wild guess when you are answering in a written test or an objective exam, especially when your preparation level is low and you are couldn't answer at least 20% of the question. Definitely for the remaining 80%, so at least for remaining 60%, you can go for a wild guess. But no, never for an interview. If you don't know the answer, just tell sir, sorry sir, I don't know. But you are not sure about the answer, but you have a confidence that 60% confidence that this may be the thing, then try attempting. So is that this concept that you are referring to? Just like that, you can put it. But you don't go for any thing which you don't know anything. Don't just give any wild guess, because that is very important. Books preparation, you all know. I am not going into the details because of time constraint. Many books you have, and even the iBasic rank files that is prepared by Indian Homeopathic Medical Association. Now, at this juncture, I congratulate IHMA School of Homeopathy for having organized this coaching program, all through from the written test coaching as well as the interview coaching, and giving you good rank files and prepared materials as well. Way back in 2007, I still remember the point where we started with the medical officer structure training. At that time, it was called MOST 2007, and we were able to give training to the to our own batchmates, as well as we were preparing for the exams as well. It definitely helped us a lot, because that was the initial days when we were struggling to get ourselves to find a place in the homeopathic community as well as in the homeopathic profession. So it was helped a lot. Definitely, you can go through this rank files. Several rank files are available across the online as well as offline platforms. Some books will be of better help for you, like illustrated books, because you won't get time to read through the pages, but you can have some pictures that will actually keep things in mind. Just like if you go through the circulatory system, one picture that can give you some idea. And you understand the company and role that I have explained. So, personal, some of your stories, if at all they are asking for how to introduce yourself, keep the eye contact, keep the posture, keep gesture control. These are the common things for any interview that Vijayan sir has already mentioned. And follow up with gratitude. And immediately after the conclusion of the interview, you have to thank. See, while entering the interview, you need not greet everyone. Just like sir mentioned, you can just mention good morning or good afternoon or good evening, whatever the case may be. But while you are leaving, you have to keep an eye contact with all the members of the panel and give follow up with gratitude. You need not say thank you to each and everyone, but just at least look at all of them and give a word of acknowledgement. And be confident in your communication, have some clarity, and be assertive. And voice is very important. Vijayan sir was also mentioning. Make sure that you are audible to the interviewer, because many a times you may be giving a correct answer, but interviewer having had that answer. That can also be careful about the continuous learning process. And I wish you all success in your forthcoming interviews as well, because many a times most of the interviews will give you a feeling that I haven't prepared well, I have to prepare much. So definitely every exam or every interview that you are going
to attempt is an option for improving yourself or becoming better and better yourself day by day. So continue your efforts. Success will be yours. All the best. Thank you. Over to team. Thank you so much, sir. The session was very, very useful and very valuable. And we had a very lot elaborate information about NAM and how to appear for the interview, and the general as well as the specific points you have elaborated so detailed. So now I request all our delegates, if you have any doubts, you can use the chat box or you can raise your hand and we will unmute yourself. And we will have a short doubt clearance session. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. Thank you, Tasneem. I hope most of the points were clear to them. If at all there are some doubts, we can discuss. Otherwise, they can put in chat box, or even they can discuss in your WhatsApp groups or your platforms as well. If there are any queries, we can address later also. Sure, sir. Sure, sir. So are there any quick questions, or otherwise we can conclude? Over to you. Was this question, Surya has asked this question, I didn't see that, regarding MD. I don't get that question. What is it referring to? I also was checking the same. I didn't get the question. I think it's regarding MD. So see whether you have MD or BHMS. If the entry qualification is BHMS, you are eligible to attend. But if you are continuing with your MD course, definitely it may not be considered, because you have a like bond period. See, at least in government colleges, not only in government colleges, now in private colleges as well, you will be having a bond period. So you can't take leave from MD and go and join a course. So that may be, I hope that was the question. So circular telling interview is being postponed due to election. Please be glad. It may be. Don't worry about whether date. See, if it is tomorrow's interview, they should at least give you an information today, or at least tomorrow morning in the news daily citizen form, or by any proper channeling. So don't forget. Don't be bothered about that. Just prepare yourself. But if you're planning a travel, definitely you have to make sure that if tomorrow is interview and you are doing the travel today, definitely make sure that interview date is postponed on. But usually due to election, interview may not be postponed if at all it is already fixed and every arrangements have been done. Because even Public Service Commission examinations, interviews, everything go as predetermined, unless it is on the poll day or on the election result day. Otherwise, it will go. So I hope your doubts are clarified. If at all any doubts, we can discuss later. That's it. Okay, sir. I think the last question was based on recently today evening there was a circular regarding everybody was notified that the interview has been postponed. Yeah. That's why maybe Dr. Sumi had asked. Yeah. So if it is postponed, you can prepare. You get more time to prepare. All the best. So we are not having any new questions, both in YouTube and Zoom platform. So now I request Dr. Sanjay Sudhir to have a vote of thanks. Allow me to extend my heartfelt gratitude to Dr. D.K. Vijayan and Dr. Rejikumar R for their enlightening contributions to today's session, from myself and from IHMA School of Homeopathy. Your insights have provided us with invaluable guidance on navigating the intricacies of interviews, leaving us better equipped for the challenges ahead. I also wish to express my sincere appreciation to all the participants for your unwavering dedication and boundless enthusiasm. Your active participation has truly enriched our collective learning experience. As we set forth on this journey,
of continuous learning and growth in the realm of homeopathy, let us remain united in our pursuit of excellence. Thank you once again to our esteemed speakers and all the participants for your contribution towards fostering a culture of excellence in homeopathy. Let us continue to strive for greatness and inspire one another to make a meaningful difference in the world. Thank you all and good night. Thank you. Thank you, Sanjay. Thank you so much, sir. Okay, bye.